Hi, this is Aishwarya from Humans of Kovai. Today we are going to end the final interview of 2024 with an amazing personality, Mrs. Rekha, a visionary founder of the brand Rare, a bespoke premium bridal and occasion wear brand based in Coimbatore. With no waste of time, let's quickly delve into the interview. எங்க எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு ரேரை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான இன்ஸ்பிரேஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? கண்டிப்பாக. Actually, I had a very traumatizing pregnancy, I would say, because every 5 minutes I used to puke. And kind of bedridden irundha. I do not come out of the room and the madri da irundhudu. And I was doing fashion designing and I had a few experiences with a lot of customers and all that appave. So after pregnancy, I was not able to move out, do things for myself. எனக்கே வந்து ஒரு வளகாப்புன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் பேபி ஷவர் வைக்கும்போது being a designer, I was not able to step out, do my shopping or customize my own outfit. So actually அங்கே தான் வந்து லைட்டாக எனக்கு ஸ்பார்க் ஆச்சு because like me, there would be a lot of other mothers. நிறைய அக்கேஷன்ஸ் வரும், அது ஸ்பெசிஃபிக்காக குழந்தைக்கு அப்புறம் வந்துட்டு மொட்டை அடிப்பாங்க, காது குத்துவாங்க, பேர் வைக்கிற ஃபங்க்ஷனு, வளகாப்பு, அது இதுன்னு ஏகப்பட்ட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வரும். பட் ஆஃப்டர் பேபி யோர் லைஃப் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். நீங்கள் நினச்ச மாதிரி வெளியில் போய் உங்களுக்கு தேவையானது ஷாப் பண்ண முடியாது, வாங்கிக்க முடியாது. இன்ஃபேக்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னா கஸ்டமைசேஷனுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க்காக இருக்கும். டக்குன்னு வெளில போனோம், ரெடிமேட் வாங்கி போடுறோம்னா நிறைய பேர் யோசிப்பாங்களே தவிர்த்து, கஸ்டமைசேஷனுங்கும் போது இட் ரிக்வயர்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டைம். போகணும், ஆர்டர் கொடுக்கணும், வெயிட் பண்ணணும் டிசைனர் அப்பாயின்மெண்ட்காக, திருப்பி அதை போய் டெலிவரி வாங்கிட்டு வரணும், ஃபிட் செக்குக்காக ஒரு டைம் போகணும், இவ்வளோ அலையணுமா யோசிச்சுட்டு ஈஸிலி பீப்புள் கோ ஃபார் ரெடிமேட் அவுட்ஃபிட்ஸ். ஸோ தட்ஸ் வேர் இட் ஆக்சுவலி ஸ்பார்க் ஃபார் மீ ஆக்சுவலி. ஸோ அப்போ தான் வந்துட்டு அது அப்படியே கிராஜுவலாக வந்து இவால்வ் ஆனதான் வந்து அதே மாதிரி பிரைட்ஸும் வந்து இந்த டிஃபிகல்ட்டி ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ a lot of women now are entrepreneurs, business owners and busy professionals. அவங்களுக்கும் அந்த டைம் இருக்கிறது இல்லை. ஸோ கன்வீனியன்ஸ் ஹஸ் பிகம் லைக் அ கீ nowadays where people do not have the time to go out, step out and do things for themselves. இப்போ நமக்கு அமேசான் இருக்குது, நிறையா இ-காமர்ஸ் சைட்ஸ் இருக்குது, நம்ம வந்து ரெடிமேட்ஸ் ஈஸியாக வந்து ஆர்டர் பண்ணி வீட்டுக்கே வந்து டெலிவரி பண்ணுற மாதிரி. பட் கஸ்டமைசேஷனில் வந்து அந்த ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கான்னு கேட்டால் இல்லை. In fact, it's even more difficult for people to wait for the designer's availability. அவங்க ஃப்ரீயாக இருக்காங்களான்னு பார்த்து, அவங்க எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்காங்களோ அப்போ அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஒரு கிளைண்ட் வந்து போய் அதை வந்து அவங்க நினச்ச மாதிரி பண்ணிக்க முடியுது. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டிஸ் எல்லாம் வந்து பீங் அ டிசைனர், ஐ ஹேட் தீஸ் டிஃபிகல்ட்டிஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ். ஸோ இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாத்தையும் முன்னாடி வச்சு பார்க்கும்போது, என்னோட அந்த ஸ்பார்க்கான ஒரு ஐடியாவையும் வச்சு பார்க்கும்போது, why not do a service-based designer brand which can, help people or ease out their life அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்க ஆரம்பித்தோம். So I think in the middle of the night, I woke up my husband and said, this is what is going on in my mind. இது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு தெரிலன்னு சொல்லி, I think night 3 o'clock or something, we were lying down on the bed and we were discussing about it. So அங்கிருந்து தான் வந்து இது ஆரம்பிச்சுது. ஸோ அதை இன்னும் ஸ்ட்ரக்சர்டாக இது ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் வந்தது. பட் அதை பேசி டிஸ்கஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா இவால்வ் ஆனது தான் வந்து இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஃபார்மேட் ஆஃப் வாட் ரேர் இஸ் டுடே. ஸோ டு ஈஸ் அவுட் பீப்புள்ஸ் லைஃப், ஸ்பெசிஃபிக்கலி ஃபார் பிரைட்ஸ், ஃபார் மதர்ஸ். எங்களோட முக்கால்வாசி கிளைண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே வந்து நியூபோர்ன் பேபிஸ் வச்சுருப்பாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹவுசஸ் தட் ஐ கோ ஃபார் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ், தே வில் ஹாவ் நியூபோர்ன் பேபிஸ் பிகாஸ் த ரீசன் தட் தே கிவ் இஸ் எங்களால் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி வெளியில் வர முடியல. தில் பி ஃபீடிங் மதர்ஸ் அண்ட் பிரைட்ஸும் அதே மாதிரி 1000 விஷயம் அவங்க மண்டைக்குள்ளே ஓடிட்டுருக்கோம். வென்யூ பிளான் பண்ணோம், ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் பிளான் பண்ணோம், டெக்கரேஷன்ஸ் பிளான் பண்ணோம், இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் போயிட்டு இருக்கும்போது ரேர்னு ஒரு விஷயம் வரும்போது தில் பி லைக், ஓகே, அவுட்ஃபிட் பற்றி நான் கவலைப்பட தேவையில்லை, த டிசைனர்ஸ் கோனா கம் டு மை பிளேஸ், எண்ட் ப்ராடக்ட் வரைக்கும் நான் கவலைப்பட தேவையில்லை, டெலிவரியும் வந்து அவங்களே கொடுத்துருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அவங்க அதை பற்றி டென்ஷன் எடுத்துக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இது ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். No, that's really very inspiring. Thank you. ஆக்சுவலி நீங்கள் உங்கள் கிளைண்ட்ஸோட வீட்டுக்கே போய் அவங்க கம்ஃபர்ட்டில் போய் யூஆர் ஆக்சுவலி கஸ்டமைசிங் அவுட்ஃபிட்ஸ், ரைட்? கேன் யூ ஷேர் த ப்ராசஸ் பிஹைண்ட் ஹவு இட் ஒர்க்ஸ்? You mean the process of customization? Yes. So all that you have to do is just book an appointment with us. இங்கே அப்பாயின்மெண்ட் புக் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னோடனே நான் ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைமில் வந்து கிளைண்ட்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் புக் பண்ணுறதில்ல. கிளைண்ட்ஸ் எப்போ வந்து ஃப்ரீயாக இருக்காங்களோ அவங்களோட கன்வீனியன்ட் டேட் அண்ட் டைமில்
அவங்க அப்பாயின்மெண்ட் புக் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அந்த டைமில் வந்து ஐ வில் கோ டு தேர் பிளேஸ் அண்ட் வி வில் ஹாவ் அ டிசைனர் கன்சல்டேஷன் as to அவங்களோட ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் என்னென்னன்றதை தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் கொஞ்சம் சஜஷன்ஸ் கொடுப்போம், இது இப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி. அண்ட் ஃபைனலி வி வில் ஆல்சோ டேக் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அங்கேயே எடுத்துருவோம். அண்ட் ஒன்ஸ் இதுதான் விஷயம், அவங்களுக்கு இதுதான் வேணும்னு தெரிஞ்ச உடனே we will start sourcing fabric for them or அவங்க என்ன கஸ்டமைசேஷன் கேட்குறாங்களோ அதுக்கான ப்ராசஸ் நடக்கும். அண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ப்ராசஸ் வில் பி அப்டேட்டட் டு தெம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நாங்கள் ஃபேப்ரிக் சோர்ஸ் பண்ணியாச்சு, நீங்கள் கேட்ட ஃபேப்ரிக்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் சோர்ஸ் பண்ணியாச்சு, அண்ட் இது பேட்டர்ன் மேக்கிங் நடந்துருச்சு, ஸ்டிச்சிங் நடந்துருச்சு, இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் டன், இட்ஸ் கோன் பி டெலிவர்ட் டு யூ ஆன் திஸ் டேட்டுங்கிற வரைக்கும் அந்த டைம் ஃப்ரேம்லேயும் வந்து அவங்களுக்கு கம்ப்ளீட் அப்டேட் வந்து அனுப்பிடுவோம். அண்ட் ஒன்ஸ் தி அவுட்ஃபிட் இஸ் ரெடி, 2 days prior the delivery date, நாங்கள் வந்து ஃபிட் செக்குக்கு போவோம். ஸோ தேர் அகேன் த டிசைனர் கோஸ் டு த கிளைண்ட்ஸ் பிளேஸ் ஃபார் அ ஃபிட் செக். அண்ட் அவங்கள போட வச்சு பர்ஃபெக்டாக இருக்கா, அவங்க கேட்டது தான் நமக்கு அவுட்புட்டாக வந்திருக்கிறதாங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு அண்ட் அப்போவே யூஸ்வலாக டெலிவரி பண்ணிடுவோம். இன்கேஸ் இஃப் there's any alteration, within a day or two we will get it done and deliver it to them on time on the particular date itself. Doorstep delivery பண்ணுறோம். Okay, the process is actually very unique. Thank you for sharing. கண்டிப்பா ஒரு சர்வீஸ் பேஸ்ட் பிராண்டா எங்கள் எல்லாத்துக்காக நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுற சர்டன் யூனிக் சேலஞ்சஸ் பற்றி ஷேர் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பாக definitely there's a lot of challenge because it is not very easy for me because I have a 2.5-year-old daughter who has to be taken care of. So kandipa the family support அப்படின்னு இல்லைன்னா I don't think I will be able to do this. I mean, என்னதான் ஐடியாலஜி இருந்தாலும் நிறைய ஒர்க்கர்ஸ் இருந்தாலும் என்ன பண்ண முடியும்னாலுமே end of the day there has to be a support system where you can hold on. ஸோ அது இருக்குன்னு நம்புகிறேன். பட் ஸ்டில் அகேன் இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் ஆஸ் அ மதர் டு லீவ் மை டாட்டர் அண்ட் கம் ஃபார் ஒர்க். Sometimes she gets very cranky, but then I'll have an appointment where I have to definitely go. So there are hard things battle பண்ண வேண்டியது இருக்குது. But still, she has to get used to it and I have to get used to it because it's my work and that is my family there. இந்த பேலன்ஸ் பண்ணுறது இனிஷியலாக எனக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது. பட் ஐ திங்க் we evolved in time. So that is one major challenge that I am facing personally, but I think I'm learning to balance both now. How do you ensure that each piece that you customize reflects back your client's personalization, their needs and wants? Can you share about that? Sure. So basically, spending a lot of time with your client is very important because நிறையா இடத்துல வந்துட்டு அந்த கிளைண்ட்டுக்கு அவங்களோட விஷன் அண்ட் அவங்களோட ஸ்டைலை கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கான ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் வந்து நிறைய டிசைனர்ஸ் தர மாட்டாங்க. தட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி வை ரேர் இஸ் வெரி எஃபிஷியன்ட் இன் யூனோ booking an appointment with them at their convenient time and date so that they are very free to speak to us or to communicate what they exactly want. And we are making ourselves available for them to spend that particular time to communicate what they exactly want. ஸோ அந்த டைம் கொடுத்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கங்கிறத கம்ப்ளீட்டாக லிசன் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுலேருந்து உங்கள் பாடி டைப்க்கு இது செட் ஆகும் இல்லை உங்கள் காம்ப்ளெக்ஷனுக்கு இது செட் ஆகுன்ற சஜஷன்ஸ்லேருந்து எல்லாமே நம்ம கொடுத்து அவங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ண விட்டால் தான் நம்மளால் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். அதை நம்ம எந்தளவுக்கு கம்ப்ளீட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோமோ அந்தளவுக்கு அவுட்புட் நல்லா வரும். அமேசிங். இங்கே இப்போது ப்ரைடல் அண்ட் ஒகேஷன் வேரில் ஒரு பார்க்குற ஒரு ஃபேமஸான ட்ரெண்ட் தட் யூ ஆர் ஆல்சோ லைக்கிங் அப்படின்னா அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? I'm recently falling in love with all kinds of outfits that Janvi Kapoor is wearing. For any occasion that you notice her, the kind of silhouette that she chooses or the kind of, she's in fact setting a trend of golden color recently. So avanga podra outfits trendu agudhu, plus I'm kind of falling in love with all the kinds of outfits that she's wearing. So choosing those kinds of bridal outfits or occasion wears are really nice. Can you share a memorable experience you had with the client till date? Oh yeah, I recently had a client from Dubai. They actually இங்கே இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காங்க அவங்க குழந்தையோட பேப்டிசம்காக. Okay. So they somehow Instagramல they found rare and they were like
அந்த ஈவெண்ட் பிளான் பண்ணதுலேயே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக எனக்கு வேலை முடிஞ்சதுன்னா அது அவுட்ஃபிட் தான் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. அண்ட் தே ஹேவ் அ வெரி க்யூட் பேபி ஃபார் ஹர். வி டிட் 2 கவுன்ஸ், 2 கவுன்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் அவங்க பேப்டிசம்க்கு. அண்ட் ஃபார் த ஹஸ்பண்ட் as well அண்ட் ஃபார் த ஒய்ஃப் வி டிட் ஒரு ஃபேமிலி காம்போ மாதிரி பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் தே சச் லவ்லி பீப்புள் அண்ட் வெரி பியூட்டிஃபுல் ஃபேமிலி. ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது எனக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, காம்ப்ரிஹெண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் சரி, நான் அவங்களோட நினச்ச ரிக்வயர்மெண்ட்டை வந்து டெலிவர் பண்ணுறதுக்கும் சரி, இட் இஸ் வெரி வெரி கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் ஈஸி. I think they are one of my favorite clients, and I think Receiving such an amazing compliment from a client is actually very special, right? True, very true. உங்கள் கஸ்டமைசேஷன் ப்ராசஸில் மெட்டீரியல்ஸை எங்கேருந்து சோர்ஸ் பண்ணுவீங்க அண்ட் குவாலிட்டியை எங்கேருந்து இன்ஷோர் பண்ணுவீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? okay, so that's a kind of a quirky question which I cannot tell, but yeah, I generally நான் சொல்கிறேன். So sourcing is generally from the local vendors. We've got a lot of contacts from people, from vendors here. Apart from that, we also source from north. So மேஜராக வந்துட்டு இதுதான் எங்களோட sourcing vendors. And I always ensure my quality of products is premium. And யாருமே வந்துட்டு அந்த குவாலிட்டிங்கிற விஷயம் வந்து கொஸ்டின் பண்ணிடக்கூடாது. நான் ரொம்ப காஷியஸாக இருப்பேன். பிகாஸ் எண்ட் ஆஃப் த டே ஜஸ்ட் அக்கேஷன் வேர்ஸ்னாலே ஜஸ்ட் ஒரு டைம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அது எங்கே போகுன்னே தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஒரு 4-5 வருஷம் கழிச்சும் வந்து அந்த ட்ரெஸ் எடுத்து அவங்க போடுற மாதிரியான ஒரு குவாலிட்டியில் வந்து அது இருக்கணும்னு நான் நினைப்பேன். ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் என்ஷோர் தட் த குவாலிட்டி ஆஃப் த ப்ராடக்ட் இஸ் மெயின்டைன்ட் இன் ரேர். ஸோ ஃப்யூச்சர் பிரைட்ஸுக்கு அவங்க அவுட்ஃபிட் சூஸ் பண்ணுறதுல நீங்கள் ஒரு பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ் கொடுக்கறதா இருந்தால் அது என்னவா இருக்கும்? I think that is primarily based on their body type and அவங்களோட விஷன் என்ன, அவங்களோட ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் என்னங்கிறத பொறுத்து தான் அதை நம்ம சொல்ல முடியும். பிகாஸ் எவ்ரி பீஸ் இஸ் அ யூனிக் பீஸ் அண்ட் தட் ஹேஸ் டு கோ வித் த கிளைண்ட்ஸ் விஷன் அண்ட் தேர் பாடி டைப் அண்ட் எவ்ரி திங். அவங்களுக்கு என்ன கலர் சூட் ஆகும், அவங்க பாடி டைப்க்கு என்ன செட் ஆகும்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக தான் நம்ம அதை பார்க்க முடியுமே தவிர்த்து ஜென்ரலைஸ்டாக நம்ம வந்து அது சொல்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் ரைட்டுன்னு எனக்கு தோணுது. ஓகே, வெரி வெல் செட். பேண்டமிக் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஷனில் நிறைய சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு. கேன் யூ ஷேர் வித் அஸ் தட் ஹவு பீப்புள் ஆர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் ஆஃப்டர் த பேண்டமிக் இன் சூஸிங் தியர் அவுட்ஃபிட் ஃபார் அ ஸ்பெஷல் டே? Sure. So I think after pandemic, since அந்த pandemic timeலேயே வந்துட்டு not many people were able to go out. They always Zomato இல்லை ஸ்விக்கியில் ஃபுட்டே வாங்கி சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தது. So everything was coming to your place rather than you going out because you were not able to go out. So I think people kind of got used to that kind of convenience and system. In a way, எனக்கு தெரிஞ்சு அது it's kind of helping rare as well because since it's a home service, service based brand, doing a whole home service and doorstep delivery or doorstep free consultation is something which people are liking the most. So on the kind of system ku avanga adapt aananaala I think it was easier for us also to carry this forward and incorporating it in their lives. ஸோ எங்கள் எல்லாத்துக்காகவும் ரேரோட ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸ் என்னென்னு ஷார்ட்டாக ஷேர் பண்ண முடியுமா? I don't think we have any vision as such because primary intention or the motive of rare was உண்மையாக சொல்லணும்னா service, to help people because I was going through that kind of a phase or a time periodல எனக்கு பரவாயில்ல because I'm a designer, I can make my own outfits and things, but there are a lot of people out there who are helpless. நம்ம இதுக்காக எந்திரிச்சு போய் குழந்தைய அம்மா கிட்ட விட்டுட்டு போய் பண்ணுறதோ இல்லை அந்த பிஸி ஸ்கெடியூலில் ஒரு பிஸி ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்கும்போது ஒரு பிரைடு போய் அதுக்கான டைமை செலவழிக்கிறதோ வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயம் ஆக்சுவலாக யோசிச்சு பார்த்தா. ஸோ திரும்ப திரும்ப சொல்லணுன்னா அந்த லைஃப் அவங்களுக்கு ஈஸ் அவுட் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் இது ஆரம்பிச்சது. ஸோ எனக்கு அந்த இன்டென்ஷன் வந்து பூர்த்தி அடைஞ்சாலே போதும். ஸோ பெருசாக நான் வந்து ரேர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிராண்டாக வரணும், இது இப்படி ஆகும் அப்படி ஆகும்னு ஃப்யூச்சரில் எனக்கு அது அப்படி யோசிக்க தெரில. பட் மை இன்டென்ஷன் ஹியர் இஸ் ஜஸ்ட் டு என்னோட சர்வீஸ் கரெக்டான பீப்புளுக்கு கரெக்டான டைமில் போய் சேர்ந்தாலே ஐ திங்க் எனக்கு அது ஐ எம் ஹாப்பி வித் வாட் இட் இஸ் அப்படின்ட்டு. நிறைய பேர்த்துக்கு கோயம்புத்தூரில் ரேரை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கலாம்.
பட் உங்களோட ஸ்டோரி, உங்களோட ஜர்னி பத்தி நெறைய பேத்துக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. அத பத்தி எங்க எல்லாத்துக்காகவும் ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே தேங்க் யூ. இட் வாஸ் லவ்லி லிசனிங் டு இட். And hopefully your 2025 journey is going to be more filled with success and amazing. Thank you so much. It was great having this session with you, and thanks to Humans of Kovai for doing this amazing job identifying people and recognizing their work, acknowledging it is something really nice about that. So thank you so much for having me here. Same here. Thank you.